La Comunidad Valenciana activa su propio'procés. Para que la apliquen el artículo 156 inches. En pleno debate sobre si una de las causas del auge soberanista catalán está en el exceso de autonomía política, los líderes valencianos se han propuesto moverse contracorriente para exigir que la crisis abierta por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los socios no interfiera en lo que consideran una necesidad urgente. La reforma del sistema de reparto de recursos económicos entre territorios para garantizar una mayor equidad en la prestación de los servicios públicos cuyas competencias están transferidas. Esta reformulación formaba parte de los compromisos adquiridos en la conferencia de presidentes celebrada el pasado mes de enero. Según el acuerdo suscrito entre los barons territoriales y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, debía cristalizar antes de acabar el año 2017, pero el proceso independentista y la ausencia de interés entre las regiones que salen beneficiadas del modelo vigente han ido demorando la consecución de etapas. La Comisión de Expertos ha elaborado un documento base, otro grupo de trabajo técnico ha iniciado su concreción, y la previsión ahora es que pueda llegar al Congreso antes de que acabe el primer trimestre del año. El sistema actual penaliza ahora algunas autonomías como Murcia, Andalucía, Madrid o Cataluña en términos de recursos por habitante y estados y competencias homogéneas. Pero hay un territorio especialmente castigado por la reiteración de la insuficiencia de recursos, la Comunidad Valenciana, ubicada en atrás años sufre un déficit de alrededor de 1.500 millones de euros provocado por la menor recepción de recursos a la hora de realizar el reparto de los ingresos tributarios, pese a tener una renta per cápita inferior a la media española. Con la respiración asistida que proporciona el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, para paliar el déficit derivado de la insuficiencia, la Generalitat Valenciana se sitúa en el fregón de cola en gasto per cápita destinado a servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y sin uno de los menores ratios de empleados públicos por habitante de España. La reivindicación de un reparto más justo forma parte del discurso político y empresarial de estos varios años. Se han elaborado informes desde las Cortes Valencianas, organizaciones patronas y ámbitos académicos como el IV. Pero el reclamo de una nueva financiación ha cristalizado especialmente esta legislatura, cuando el gobierno central y autonómico son de signo distinto. El asunto se ha convertido en una especie de mantra sin resolver en el debate político local, un bucle que, en ocasiones, serve al consultismo poco y mónica ultra para camuflar sus propios errores y que a veces son papel aglutinador en las élites locales, porque tienen un argumento común reivindicativo. En este contexto, la patrona la autonómica Confederación Empresarial Valenciana, CEV, que preside Salvador Navarro, y los líderes sindicales autonómicos de QYUGT, Ismael Cés y Arturo León, respectivamente, han querido dar un paso adelante y han convocado una manifestación para este sábado 18 de noviembre la que se han adherido el gobierno autonómico, todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas, a excepción del Partido Popular, Ciudadanos Dudaba,
pero se ha apuntado finalmente, y distintas entidades sociales, empresariales, civiles o ayuntamientos bajo el lema financiamiento justo, financiación justa. Desde la administración autonómica hasta los medios de comunicación locales se han alineado con el objetivo de que la marca sea un éxito y tratar de presionar para hacer la reforma. Todos piden que se garantice por ley la suficiencia financiera de la comunidad autónoma. Si el Senado acaba de aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución española para frenar el pulso independentista, los valencianos han puesto en marcha su propio'procés, pero para que se cumpla el artículo 156, que forma parte también del artículo 8 de la Constitución española, el que hace referencia a la organización del Estado. Y reside forma literal en su apartado 1. Las comunidades autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Queremos hacer visible el problema valenciano y dejar claro que no solo existe Cataluña, aseguraba Navarro en la presentación de la convocatoria de la manifestación esta semana. Queremos que el gobierno autonómico, sea del color que sea, tenga los recursos necesarios para poder ofrecer a los valencianos los servicios que requieren, sobre todo en sanidad, educación y bienestar social, añadió León. No se trata de victimismo ni de insolidaridad, se trata de que somos la comunidad peor financiada, 2 puntos por debajo de la media, que además aporta recursos cuando deberíamos ser receptores, remataba Cs. La marca va servir de termómetro de la percepción ciudadana un tema tan árido como es el de la financiación autonómica. Si los convocantes sean éxito y reúnen varias decenas de miles de personas, podrá decirse que la reivindicación ha calado entre la población y que el gobierno de Mariano Rajoy tiene un problema en la Comunidad Valenciana. Que una autonomía sea capaz de salir a la calle para exigir medidas en su relación con el Ejecutivo Central en plena pugna contra el proceso independentista es un signo de que la crisis de Cataluña está tapando otros problemas de ámbito territorial que siguen sin resolverse. No en balda, tras la cuestión de la financiación hay también un mensaje añadido, el de la defensa del autonomismo y del autogobierno de los territorios que conforman el Estado español en un momento en el que algunas voces abogan por una recentralización o por la retirada de competencias como sanidad o educación como una de las soluciones a los problemas de eficiencia en la gestión del sector público o frente a los nacionalismos. La capacidad de proteger las prestaciones del estado de bienestar desde 2009 hectares sido muy desigual entre administraciones. Las autonomías de régimen común han reducido su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales, SPF, de su competencia una tasa media anual del 1,8. Acumulando ajustes negativos por 11.126 millones de euros entre 2009 y 2015.
En esas años las administraciones centrales han aumentado su gasto en SPF per capita el 1,2 anual, 13.195 millones de euros, sin el como contra-argumento a las tesis jacobinas el número 2 de la publicación Papers de Financiamiento, un boletín sobre financiación autonómica que elabora el IV con la colaboración de la Cancillería de Hacienda. La movilización prevista para este sábado ha cogido completamente a contrapié la lideresa regional del PP, Isabel Bonig. Los populares han decidido desmarcarse de la marca para no hacer un fiel rejoy. Bonig ha tratado de cubrirse montando una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes en la que ha anunciado nuevas inversiones via Florida. El problema es que es precisamente el mecanismo de préstamos el que se busca sustituir por transferencias directas. La aspirante popular ha recibido duras críticas además porque ha insinuado que el nuevo modelo de reparto iba a depender del apoyo a los presupuestos generales del Estado para 2018, que la Moncloa en suspenso por la crisis de Cataluña y la ausencia de mayoría parlamentaria. Justo 2 días después de la manifestación en Valencia, el próximo lunes, la Dirección Federal del SO evidenciará su apoyo al presidente en su cruzada a favor de un nuevo modelo de financiación. Pedro Sánchez, y parte de su comisión permanente se reunirá en la tarde del 20 de noviembre con el secretariado del PSPV, el núcleo duro de la ejecutiva y previsiblemente comparecerá después acompañado de Zimo Puig. Como a segundas del entorno de Sánchez, el secretario general quiere mostrar su apoyo sin fisuras al Baron y, de paso, inaugurar también el avance de la negociación de una nueva financiación territorial. Además, la visita se produce la víspera de que el Congreso debate la tramitación directa y en lectura única de la reforma del concierto económico y la metodología de señalamiento del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 que el gobierno pactó con el Ejecutivo de Vitoria, liderado por Inigo Recalú, PNV. Sánchez, por tanto, dice que, dado que se habla de los recursos necesarios para dos comunidades centrales como Cataluña y Euskadi, hay que ver sin demora el diálogo sobre la financiación de las autonomías de régimen común, todas menos País Vasco y Navarra. Este viernes, en Valladolid, don la Dirección Federal se reunió con la Ejecutivo castellano-leonesa. Sánchez fue preguntado por esta cuestión. El secretario general dijo estar dispuesto a hablar con el gobierno de Rajoy sobre el modelo de financiación que underwide anquira, en que a Hacienda, aclaró, a quien le corresponde poner sobre la mesa una propuesta. Él se defendrá una posición muy ligada a la autosuficiencia financiera del estado de bienestar. Es decir, que se garantiza que las autonomías tendrán recursos suficientes para desplegar sus competencias en sanidad, educación, atención a los más dependientes y otros servicios sociales. La del lunes será la segunda vez que la ejecutiva del SO se reúne fuera de fechas en este segundo mandato de Sánchez, traslada este viernes en Valladolid. La intención de la dirección es que este tipo de encuentros fuera de la sede federal se celebren cada 3 meses.
La cita en Valencia sin especial significado internado el enfrentamiento en el pasado de Sánchez, y Pug.